we discuss what is a stateful protocol, let me discuss what is a stateless protocol. So we have two protocols, one is stateless as well as stateful protocol. So the stateless protocol is your HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Mummy, my name is global disconnect. So what is the stateless protocol is HTTP. You please try to understand what is HTTP. See, this HTTP protocol will help us in carrying the multimedia content from a client to a server. So what is a client and what is a server is your browser is a client and your server is or Apache Tomcat server or JBoss or something else. So here, why we are talking, why I was telling the stateless protocol is HTTP means. So the HTTP will not maintain its previous state. What is that previous state? Suppose if I am using this Amazon.com, Amazon.in, this is the website. So I have added 4 items into my cart. This is my cart. I have chosen 4 items so that I want all these 4 items to reach my home. So after 2 or 3 days, so I'll go with this proceed to buy and I'll pay this 2427 rupees for getting all these 4 products. So let us go back and we'll go with one more. So do you know how many days it is over that I've selected these items? So one fellow please communicate with me. Q not. Sir, చెప్పండి. మీకు తెలుసా నేను ఇది ఎన్ని రోజుల క్రింద యాడ్ చేశాను ఈ ఐటమ్స్ ని? తెలీదు సార్. Okay, you do not know. Okay, so what I am telling is these were added 10 days or 20 days back. Now I'm going to add one more iPhone. I'll go with iPhone mobile. I'll go with one iPhone mobile or something. It's a Redmi, I think. Redmi is fine. So I'll add this phone also to my cart. So add to wish list, add to cart. So service. So, we'll take one. We'll take another screen guard or something. Just launch device. Okay. It's taking a lot of time to add. Okay, actually I think I have to log in before I do all this. So in sign in galedu, so that is the reason why I'm not going to add. So okay, no problem. What I want to teach you is today in the morning I've added this, and before over 20 days back we add chesan anamata. So now what I want is I just want all these 4 items to reach my home after I pay my payments. Okay, so this is all about what I need, and I have an application like this. Suppose if you are using this HTTP as a protocol to select all these 4 items, so that they have to reach my home, all the 4 items, it is not possible with this HTTP because the hypertext transfer protocol, suppose if I choose this for the first time and this for the second time and the third time and the fourth time, it will not maintain the state of the first item I've selected, second item I've selected, third item I've selected. It will maintain only the state of the last selected item. So I'm going to lose the selections what I have done previous to this fourth selection. అంటే ఏమవుతుంది, ప్రతిసారి ఏదైనా కొత్త ఐటమ్ నేను సెలెక్ట్ చేస్తుంటే నా పాత ఐటమ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ మెయింటైనింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మై ఓల్డ్ ఐటమ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ చూస్.
Why it is happening like that? Because HTTP is a stateless. The name itself tells you it is not going to maintain the previous or historical data what it has to remember. This HTTP is not going to remember this because it is a stateless protocol. So if I'm doing like that, so how many times I have to request, how many times I have to proceed with my payment is, if I want 4 items, I have to pay 4 items 4 times. 4 times I have to pay. I cannot pay the whole one amount for all the 4 items. Pratisari India, I have to select one item, proceed with the payment. Again, I have to select one item, I have to proceed with the payment. Again, like that, I have to do like this because even if I'm selecting 4 or 5 items, it is not maintaining the state and I'm going to lose that whenever I select a new item. That is what the issue we have with this HTTP protocol. So you're not going to, this is not going to help us in developing a valid websites like Amazon.com or some vertical websites like Amazon, Flipkart, or anything, any website like that. So in order to solve this issue, we have a stateful protocols. You see what are the stateful protocol is? So you select 100 items. Your 100 items will be saved in your cart until and unless you delete that. Okay. So whatever, how many, if I am selecting 100 items, yes, 100 items will be in my cart. So how it is maintaining? So these protocols, these cookies, URL rewriting, hidden form fields, HTTP session object. Using these 4 protocols, using these 4 scenarios, we are going to maintain the state of your information. So here what is happening? This is the stateless protocol and these are stateful protocols. So here, whenever a request is sent from your browser to the server is going to send you a response. So how the response will be? Suppose this is your browser, this is your server, and you are sending a request. So this is the request you are sending from your browser to the server. And the server, what it will do is, so at a time, not only you, there are 100 more users who are interacting with this server. So if 100 or 200 users are interacting with this server, each and every client, all the 100 clients should be identified uniquely by this server. This server unique identify chair. So for that reason, what the server is doing is, whenever it is taking the request from your client, it is going to send the response by adding a cookie, by adding a session ID. We call it as session ID. So once you receive the response with the session ID, please do not remember this as cookie. It can be anything. It can be HTTP session object, it can be URL rewriting object, it can be hidden form field object, or it can be a cookie. So whenever you send a request, the server, in order to identify you uniquely, it is going to send the response by adding a session ID. See, what is the session ID? Suppose if I have 100 users, each and every user will be identified uniquely with the help of this session ID. Until and unless you have this session ID, you are going to communicate with the server. So how to maintain this session? So you take my Gmail. So my Gmail is in a session, is already in session. Session lo undi anu. What is a session? It is the time interval between my login as well as logout. Until unless I log out from this account, I will be in communicating with my server. Okay, dani session ID antaru. So until I come out of my until I log out of from this application, I'm not going to lose my session ID. There are few applications like banking applications. Suppose if you are using some banking applications, if banking applications, there you can write a code in such a way that if at all, if the user is not actively using that particular website or a web page for 1 or 2 minutes, automatically the session gets expired. I think many of you have seen this scenario while you are working on internet banking. If you are taking a lot of time for doing a transaction,
automatically the banking application will send you the login has been expired because you are too long you are not using the application. For security reasons we are ending your session has been expired. Have you seen that? Yeah, everyone చూసారా అది? Okay, today I'll talk with Q0 Japra. Q0 సార్ ఏరా ఎప్పుడన్నా చూసావా అది? ఎప్పుడన్నా బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువసేపు ఏంటి దాన్ని సార్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్పాలా? Okay, so there are what is the session is? The session is something like it is the time interval between your login and logout. Okay, మీ లాగిన్ కి లాగౌట్ కి మధ్యలో ఉండే టైం ని మనం సెషన్ అంటాం. ఓకేనా? సో వెన్ యూ Yes. టేక్ దిస్ జీమెయిల్ అప్లికేషన్, when you take my Gmail application, you take this Gmail application. So I have entered my Gmail. So I am communicating with my Gmail server. So I am in a session. So when till what time I will be in a session is until and unless I log out from this application. So I am not only the one who is using this Gmail. There are many people in the world who are using Gmail. Each and every user will be identified with that session ID which was created by my server. So whenever I send a Gmail request, the server is sending my Gmail response in addition to a cookie or something like session ID. A session ID will be appended to my response and send it to my browser. సేమ్ నాలాగే ఒక 100 యూజర్స్ వాడతారు. 100 యూజర్స్ కూడా అదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది విత్ డిఫరెంట్ యూనిక్ సెషన్ ఐడి. యూ విల్ గెట్ యువర్ ఐడి, ఐ విల్ గెట్ మై ఐడి. సో ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us will be identified by this server with the help of the session ID which has created to us. Okay, this session ID gets expired. ఇది session ID ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అవుతుంది? Only when I log out from my once I log out from my application. Okay, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. This will not be the in all the cases. There are few banking applications where if at all if you are not using some bank applications on చేశారు but you are not using it, so automatically what will happen, the session gets expired. There are some cases మీరు చూసి ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ యూస్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ దాన్ని ఎక్కువసేపు వాడకపోతే లాగిన్ ఎక్స్పైర్ అని వస్తుంది. సెషన్ కాలేజ్ వెబ్సైట్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా లాగౌట్ ఆటోమేటిక్ గా అయితే అంటే ది మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కోడింగ్. మీరు కోడింగ్ ఎట్లా రాస్తారో దాన్ని బట్టి మీరు సెషన్ ని ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కిల్ ద సెషన్ ఫర్ అ టైమ్ ఇంటర్వల్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ మెయింటైన్ ద సెషన్ అంటిల్ ద అప్లికేషన్ గెట్స్ లాగ్డ్. ఓకే, అర్థమైంది? అర్థమైంది. అంటే సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు దాన్ని. నౌ వాట్ ఈస్ మై ఐడియా ఇస్, సో ఆల్రెడీ మీకు రిక్వెస్ట్ డిస్పాచర్ లో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. యాక్చువల్లీ దా ప్రోగ్రామ్ లో అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్. విల్ సీ దాట్. సో యూ ప్లీజ్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్. You have to create a user interface. You have to create a submit button. I'll enter my name. When I click on go, it will go to a servlet 1. It will display welcome Lakshman. If I am giving Lakshman here, welcome Lakshman. Again, when you click on go, it has to go to second servlet. Again, it has to display hello Lakshman. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ a HTTP protocol for doing this particular program, you are not going to execute this program because a state can be your state or your input can be read from this page to this page, but you cannot carry the same content from here to here. If you have a direct connection from this web page to this, then it will happen. If at all if you want to go from this page to this page, you are not going to maintain this particular state. So in order to maintain this state, you are going to use any of this stateful protocol. Either you can use cookies, URL rewriting, hidden form fields or HTTP session. మీకు తెలివిగా ఏం చేశాడంటే కుకీస్ మాత్రమే మీకు సర్వ్లెట్స్ లో పెట్టాడు. He eliminated this URL rewriting and hidden form fields, and he's asking you to learn HTTP session object in JSP. So మనం కూడా అదే చేద్దాం. According to your syllabus, we'll read a stateful protocol called cookie
in servlets, and we'll read this HTTP session object in JSP. ఇక్కడ ఎందుకు URL రీరైటింగ్ హిడెన్ ఫార్మ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి తీసేసాడు? ఎందుకు తీసేసాడంటే cookies. So okay, I think many of you know what is a cookie. When you are using your Facebook or something else for the first time, when you give your username and password, you will get a dialog box asking whether I have to save your username and password at your end or not. Have you seen that? చూసారు ఎప్పుడన్నా? ఫేస్బుక్ ఫస్ట్ టైం ఎన్రోల్ అయ్యేటప్పుడు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు అడుగుతుంది, సేవ్ చేయమంటావా అట్ ద క్లయింట్ సైడ్, మీ బ్రౌజర్ లో సేవ్ చేయనా ఈ డీటెయిల్స్ అని అడుగుతుంది. అడిగింది ఎప్పుడన్నా? అడుగుతుంది. సో యా ప్లీజ్ సార్, లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా సేమ్ అంటే ఇందుకు చూపించారు కదా సార్, సర్వ్లెట్ 1 నుంచి సర్వ్లెట్ 2 కి డిస్ప్లే చేయడం. ఓకే, నేను అదే చెప్తున్నా. నేను ఏం చెప్తున్నా, ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ లో ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకు ప్రాబ్లం లేదంటే వీఆర్ యూజింగ్ అ హైపర్ లింక్ ఫ్రమ్ దిస్ పేజ్ టు దిస్ పేజ్. యూ కెన్ హైపర్ లింక్ బై బేస్డ్ ఆన్ కండిషన్. You are writing a request dispatcher to either move to this place or this place, not to one place. You can move. You are writing a hyperlink. ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో సర్వ్లెట్ మూవ్ అవుతున్నది. But this program is not like that. This program is you are going from here to here and from here to here. The previous program is you are moving from here. You are taking a decision here. If the decision is okay, then you'll be navigating here. Otherwise you'll go back, you'll be staying in the same page. కానీ ఒక సర్వ్లెట్ నుంచి ఇంకో సర్వ్లెట్ కి మూవ్ అవుతూ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు క్యారీ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేను మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తా ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్. అసలు మనం ఎక్కడ ఎర్రర్ చేసాము ఏంటో అనేది ఐ విల్ సీ దట్ అండ్ టెల్ యూ. But you try the same. You'll be getting this the same content like welcome. అక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, వెల్కమ్ నల్ అని వచ్చింది కదా. ఆ నల్ అనేది రాకుండా మనకి వాల్యూ రావాలి. ఆ వాల్యూ ఎలా వస్తుందో నేను చూపిస్తాను. మీ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వన్స్ ఐ కంప్లీట్ దిస్, we'll execute that first and we'll execute this also in the same scenario without using cookies and with using cookies. Okay sir, don't worry. Okay, very good question actually, very good. ఇది ఎవరు అడగట్లేదు. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో నౌ వాట్ విల్ డూ ఇస్ we'll save this. Okay, so we'll try to understand what actually cookie is. So whenever you send a request from your browser, your response will be appended with one session ID. That is called, it is a time interval between your login and logout. A time interval session ID can be anything. It can be an object of cookie, or it can be an object of HTTP session. It could be an object of URL rewriting and hidden form fields. Why he has eliminated this hidden form fields, the URL rewriting and HTTP session object is only cookie is going to say, only cookie is different and the rest 3 is different. This cookie will save the session, will save your details at the client end. That is how we are getting a dialog box. And when you click on OK, for the next time when you visit, you'll be automatically fill the details at your client end. Whereas coming to this, you're going to save your details at the server end, not at the client end. If at all, if you're using HTTP session object, you're going to save your details of your session at the server. Whereas in cookies, you're going to save at their client. All this URL rewriting, hidden form fields, as well as HTTP session object, these 3 are going to save your session details at the server end, not at the client end. You will not get a dialog to save the HTTP session object details at your client. No, it will not ask you like that, because these informations will store your session details at the server end, whereas the cookies will save your details at this client end. So these cookies are of 2 types. One is a persistent cookie and the other one is a non-persistent cookie. So what is the persistent cookie? A persistent cookie will save your client side details throughout the life of the application. Whereas non-persistent cookie, it will have some lifetime. Okay, lifetime untadi daniki. You can set your cookies to a certain lifetime. If you want to save the cookies only for 24 hours, you can write a program like
you can store only for 20 hours, 24 hours. If you want it to save for 2 or 3 years, even that you can do. Even that you can do. So non-persistent cookies means you can set up some age for a cookie, how many days it has to store at the client end. Whereas a persistent cookie, it will store the details throughout the life of that particular application. Even suppose if you are using a Facebook, you cannot delete the cookie on your own. It will save throughout until and unless you uninstall that application in your mobile. Until and unless that, you are not going to lose your cookie details. So that is called persistent cookie. If at all, if you are writing a code in order to kill the cookie for after 24 hours, then we call it as non-persistent cookie. Okay, no? అర్థమైందా? Cookies are of two types, persistent and non-persistent. So అవి మీరు చదవచ్చు కూడా. And what are the advantage of these cookies is this, the only advantage is you have to maintain the state at your client end. That is the main advantage of your cookie. So there are many disadvantages of cookies. If at all, if you are disabling the cookie at a browser end, it is not going to work. Next, how to create a cookie and all, we'll see later. You please go through this. So there are three things you have to understand while creating a cookie. So while creating a cookie, you have to create a cookie object. As a developer, you have to listen. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడంటే I'll tell you how this program will work, then we'll go back to how to create cookie and all. So I think all of you know how to create this user interface name, and you create a submit button, and once you click on a submit button, you will be navigating to servlet 1. In this servlet, I'll write a code like you tell me L7, you tell me how to display this welcome username. What is the code you have to write for this? We have to create object for print writer. Okay. If we object dot print off, that's what we have to display. How we are getting the value from here to here? Whatever the value I have entered here, how you are going to get it here? Response dot Request dot get parameter. Okay, using request dot get parameter of t1. If the field name is t1, write t1. Automatically, whatever the value entered by the user, you will get it here. You tell me how you are going to create this in a servlet. We go అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఇప్పుడు వరకు మనం సర్వ్లెట్ ఏం చూసాం? ఓన్లీ జావా కోడ్ చూసాం. We haven't seen how to write HTML code. How can we include a HTML code in a servlet? Yes, you can embed HTML code in a servlet. So we are going to embed a HTML code inside this, and when you click on go, you are not going to read again this. You are not going to read this again here. Hello, ikkada malli request dot get parameter and rayam. You are going to get the cookie value here. So that is the difference between the previous program and this program. Previous program lo manam em chesam? Again we have written request dot get parameter only, right? Please share your screen. I'll stop my screen. Please share your screen. I'll show you the difference. disabled, sir. Yeah, now you can see. You can share it. I've given you the access. If first servlet open చేయండి, second servlet open చేయండి, దాంట్లో కోడ్ చూడండి. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ సర్వ్లెట్ మీరు అక్కడ ఏం చేశారు? స్ట్రింగ్ కిందకు వచ్చాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ pwd అంటే పాస్వర్డ్ ని తీసుకురావచ్చు. పుట్ ఇట్ ఇన్ పాస్వర్డ్ pswd and read the name using request dot get parameter of name. Now open the second servlet. Even here also you are reading the same thing, request dot get parameter name. Okay na? ఇందులో మీరు ఏం చేయలే,
సేమ్ అందులోది ఇందులోకి ఇది అవుతుంది, ఇందులోకి రెండిట్లో కూడా యూఆర్ రైటింగ్ ది సేమ్ కోడ్. But that is not the case. But that is not the case in a cookie. Okay, you are not going to do like this. You are not going to write a string n is equal to request dot get parameter. Okay. Okay, ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏంటో తెలుసునా? సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ ఎర్రర్ ఏంటో తెలుసా? L7 ఎర్రర్ ఏంటి? తెలియదు సార్. తెలీదా? ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి. What is the reference you have used there? What is the reference you are using it here? ఇక్కడ n అని యూజ్ చేశాను. అలా కాదు, సర్వ్లెట్ రిక్వెస్ట్ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమి రాసినావు ఇక్కడ? ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఉంది కాబట్టి రిక్వెస్ట్ రాశాను. అక్కడ ఏం రాసినావు? REQ. That is the problem. Okay, if you change that and again compile it and try to execute, you'll get the output. Okay. Okay sir. Okay, done. Please stop your sharing. So ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, you are not going to do the same in this cookies program. Let me show you what is the you're going to do it here. You're going to carry the cookie ని క్యారీ చేస్తాం. ఎలాగా? ఇక్కడ you don't అర్థం కాకపోయినా పర్వాలేదు. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే కుకీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. న్యూ కుకీ యూజర్ some okay, ఇక్కడ నేను ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ యూజర్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ రిక్వెస్ట్ డాట్ గెట్ పారామీటర్ అంటే ఇందులో ఏదైతే వాల్యూ ఇస్తాడో దాన్ని నేను ఇక్కడ రీడ్ చేయడానికి, దానికి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూకి కుకీ క్రియేట్ చేస్తానికి ఐ సింప్లీ రైట్ దిస్ కుకీ and you need not write all this. You can simply keep an empty here, not a problem. So as we have seen this, as a developer as well as a end user, you have to write the code. So you have to write like this: once a request is sent, a response dot cookie you have to do. So the same thing you are writing in the code, response dot cookie, you'll do that. Response dot add cookie of ck, whatever the object you have created, add that. This is the request, this is the response you are getting from the server. మనమే రిక్వెస్ట్ పంపించాలి, మనమే రెస్పాన్స్ రాయాలి. అంటే రెండు, as a developer you have to do both, as an end user you have to use it. Okay, that is the scope you have to maintain every time. Next, this is how you delete a cookie and this is how you carry a cookie. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, you have created this cookie. Whenever you create an object like this cookie, that means it is an object of an array. ఒక array object create అవుతుంది ఇలాగా. Suppose if you are writing 100 cookies, you are going to maintain that 100 cookies in an object called ck. Here I have created only one cookie, so the array size is 1. Sorry, please send the attendance. One of you, Pavan, are you there? Lavan. Yes sir. మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలి సార్. వద్దు, ఇది మళ్ళీ చూద్దాం. ఎందుకంటే హర్రీ బరీగా ఏమొద్దు, మీ కుకీ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ కుకీ అర్థమైతే చాలు. ఎందుకంటే ఇదే ప్రోగ్రామ్ 2-3 క్వశ్చన్లుగా రాయాలి మనం. సో విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్, నాట్ అ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? వరిగా. సో ఇక్కడ జస్ట్ అర్థం చేసుకోండి, ఒక కుకీ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, దాన్ని రెస్పాన్స్కి యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకే రెస్పాన్స్కి యాడ్ చేస్తున్నాడు అంటే, మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసింది అలాగే డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి, రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ప్లస్ కుకీ, యాడ్ కుకీ అంటున్నాడు. ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే, ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ డిలీట్ కుకీ లేటర్ ఇంకా తర్వాత చెప్తాను. సో హౌ టు గెట్ ద కుకీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 సర్వ్లెట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాం. 100 సర్వ్లెట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి సర్వ్లెట్ లో కూడా మనకి ఈ యూజర్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రతి ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ తెచ్చుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే, వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అ కోడ్ లైక్ గెట్ కుకీస్. మనం కుకీస్ ఏదైతే సేవ్ చేసామో అది ఏ పేజ్ కైనా రావడానికి మనం రాసినాం. ఇక్కడ అది ఎలా తెచ్చుకుంటామంటే, సో రైట్ కుకీ వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. I told you it will create an array of objects, array of cookies. So that is why he is writing like this. Is equal to reference request object dot get cookies. So we do not know how many values we have it here. That is why he is writing a for loop. And out dot println ck of I. So we have created only one cookie here. ఇక్కడ ఒక్క cookie నే మనం క్రియేట్ చేసాం. So that is the reason why I am writing ck of I, get name and get value. So that is how you will get the cookie for each and every page. So in the next class we'll see the program
by reading each and every code of that, we'll try to execute that program. You better change that reference from request to REQ and you will get your value. Okay, Okay, sir. I will try once. you'll please try that. Okay, Lavan Pampicha. Yes, sir. Okay, thank you.